Hello, Max Vangeli. How are you? I'm good. Hi, how are you? Great to have you on the show for the first time. You live in San Francisco, right? Yes, I live in San Francisco right now, and my studio is here in San Francisco. Okay, cool. Here in Europe, the US are not really known for a big dance scene, but maybe we are wrong. What can you tell me about the dance scene in the US at the moment? Well, I think it was really big back when, everything was getting started, but then it kind of dropped off the map, and Europe was leading the way. But now, with house music, the dance music is getting so big that it's exploding again in the US, and it's really making a huge turnaround, and a lot of people are noticing that. Ich habe Max Vangeli mal gefragt, er kommt ja aus den USA und hier in Europa, da hat man eigentlich die USA, was Dance angeht, nicht so wirklich auf der Uhr. Vielleicht sind wir da ja komplett falsch. Ich wollte deswegen von ihm mal wissen, wie es denn um die Dance-Szene in den USA bestellt ist. Und er hat gemeint, klar, ganz früher, als es so richtig losging mit der Hausszene, da waren die USA richtig groß, ging es da richtig ab. Dann ist es da auf jeden Fall eingebrochen, Europa war dann auf jeden Fall am Zug, aber mittlerweile geht es da auf jeden Fall ab. Hausmusik wird da immer bekannter und erfolgreicher wieder und die Leute interessieren sich auch dafür. I also noticed a lot of changes in the US pop music. There are more and more influenced dance tracks, like, for example, the stuff from the Black Eyed Peas. What do you think about? Well, I think David Guetta had a huge influence on the dance, on the music scene, the community in general in the US, and okay. acts like Lady Gaga and like the Black Eyed Peas, obviously, they're moving towards the more dance-oriented style of pop music. And even the rap and R&B stuff right now is also constantly requesting house music producers to make them, dance music for them to sing on. So, yeah, it's definitely exciting. Which is definitely good, of course. What's about the underground? Is there a big underground scene? Of course, everyone knows the clubs in Miami and a little bit the scene in New York, which is not as big anymore as it was, of course. But what's about the other cities? What about San Francisco, for example? Yes, I'm very fortunate that, in San Francisco, it's a very, very good underground scene for house music, and majority of the clubs here, they still focused on playing house, which was really good for me because I was able to grow as an artist here in San Francisco. So it's really good. Cool. Ich habe ihn mal gefragt. Es gibt ja gerade sehr, sehr viele Popmusik aus den USA, die so ein bisschen Dance in sich drin hat, wie zum Beispiel die Black Eyed Peas. Was er dann dazu sagt, er meint, das ist auf jeden Fall richtig. David Guetta hat einen großen Einfluss gehabt, hat Dance Dance in der Masse auf jeden Fall ein bisschen bekannter und beliebter gemacht. Black Eyed Peas natürlich, da hat er dann selber auch genannt, und natürlich auch Lady Gaga, die sind da ganz vorne dran und machen so einen Sound. Aber er meint auch, die ganzen anderen R&B-Künstler und Rap-Künstler sind absolut auf Dance gerade. Das ist natürlich eine richtig gute Sache für die Dance-Szene da. Und ich habe ihn gefragt, wie es denn aussieht mit dem Underground. Man kennt so ein bisschen die Clubs in Miami hier in Europa und man kennt vielleicht auch ein bisschen die Szene in New York. Man weiß aber nicht so viel, was da sonst so geht. Ich habe ihn mal gefragt, wie es denn zum Beispiel bei ihm zu Hause aussieht in San Francisco. Und er meint, da gibt's auf jeden Fall eine ganze Menge Clubs, die auch House spielen. Und das ist natürlich cool, weil da konnte er sich selber so ein bisschen entwickeln. Okay, enough about the US and the dance scene. Let's talk a little bit about you. You just released a great new single together with Antoine, which is called Swedish Beauty. I'm already supporting it since a few weeks here on the show. What else can we expect from you in the coming weeks and months? Well, after we did the Gamma and then the Swedish Beauty, we had a lot of remix requests from artists, and unfortunately we had to select very few to focus. We like to select very few good ones that we can potentially do a good remix on. So we've been doing just remix work for the past month or so. We're doing a remix right now, but we did a remix for a big rock band here in the States. We try to stay away from remixing dance music because it's kind of for us. There's not really a point of remixing in the same genre, so we like the challenge. So we're doing a remix for the Gorillaz as well right now, and so how is the rock band called you did a remix for? Excuse me?
how is the rock band called? You did the remix for the big rock band you mentioned. Well, it was more. It's not really directly from the band. It's more of through labels. Our management talk, and they decide what fits good for us and what fits good for the band. So cool. That's how it usually works. But right now we're finishing up a few big remixes that will be coming up. I also have my Cicada remix, which will be released on the 12th. And as soon as all that is out, we're going to go back in the studio and start focusing on original material. Cool. For size. Ich habe ihn mal gefragt, wie es denn um ihn steht. Wir haben jetzt genug über die USA gesprochen, da wollte ich mal wissen, was denn bei ihm ansteht. Es gibt eine neue Single von ihm, die lief hier auch schon 2-3 Mal in der Sendung. Swedish Beauty heißt die, zusammen mit Antoine, dem Bruder von Steve Angelo, gemacht. Danach haben die Jungs sehr, sehr viele Remix-Anfragen gemacht und die mussten sich ein paar Sachen aussuchen. Zum Beispiel haben sie einen Remix gemacht für die Gorillas und ein paar andere dicke Sachen, die jetzt in den nächsten Wochen und Monaten veröffentlicht werden. Vor allem konzentrieren sie sich jetzt aber auf ihre eigene Arbeit. Es wird also auch ein paar dicke neue Singles geben in diesem Jahr. Da freuen wir uns natürlich ganz besonders drauf. Okay, mate, thanks a lot for taking your time. I think we have to listen to your music now. Hier ist Max Vangeli und Antoine mit Swedish Beauty, neu auf Refune, dem Label von Sebastian Ingrosso. Und das war er. Live für euch am Telefon. Max Vangeli in der Bacardi Be-Live Radio Show auf Sunshine Live. Thanks, mate, and bye. Okay, thank you so much. Bye-bye.